Hi, ndewo. Taa anyị amụ maka ngwa ihe dị na usekwu, kitchen items, okay? Anyị amụ maka ihe ndị dị na usekwu, kitchen items, okay? So kitchen bụ usekwu. That's what we call kitchen in Igbo. Usekwu. 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 Iko. Iko. Cup. Iko. Efere. Efere. Plate. Efere. Efere. Ite. Ite. Pot. Ite. Ite. Ngaji. Ngaji. Spoon. Ngaji. Ngaji. Nyo. Nyo. Sieve. Nyo. Nyo. Ekwu. This is a burner, whether it's a local burner or contemporary one. Ekwu. So this is where the kitchen got its name from. Ekwu. Ikwe. Ikwe is the mortar, and the pestle is called odo. Odo. Oche. Oche. Chair. Oche. Okay, time for the quiz. Ule. Okay, acham kidere me in the comments. Write the spellings of the items in the comments. I'll call out the items to write the spellings. There me in a comment. Oche. 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 Nya. 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 Efere. 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 Daalụ, go. Okay, looking forward to your comments. Biko, okay, share, subscribe, and like the video. Daalụ. Got it?